নমস্কার। শুরু করছি স্ট্রেট টকস আনএডিটেড। আপনারা জানেন যে এই এই অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমাদের সঙ্গে থাকেন এক বা একাধিক এক্সপার্টস এবং আমরা জানার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি ওই বিষয়টা কোন দিকে যাচ্ছে। আজকে আমাদের জানার বিষয় সুন্দরবনের বাঘ কেমন আছে। আজকে ইন্টারন্যাশনাল টাইগার ডে। এই দিনে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব সুন্দরবন, যাকে সারা পৃথিবী চেনে তার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স এর জন্য, সেই সুন্দরবনের বাঘ কেমন আছে। আমি আমাদের একটা তথ্য বলি যে গত বছরের সেন্সাস অনুযায়ী ভারতীয় সুন্দরবনে মোট 101টা বাঘের দেখা মিলেছিল। মনে রাখতে হবে যে সুন্দরবন ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ভাগ করা। মোটামুটি ভাবে সুন্দরবনের 3 ভাগের 2 ভাগ বাংলাদেশে এবং 1 ভাগ ভারতে। আর যদি আমরা বনাঞ্চল ধরি তাহলে প্রায় 10 ভাগের 6 ভাগ বাংলাদেশে, 4 ভাগ ভারতে। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে নানান কথা হচ্ছে। আজকেও নানান জায়গায় এই ইন্টারন্যাশনাল টাইগার ডেতে আলোচনা হচ্ছে। আমরা আজকে এমন একজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি যিনি প্রায় হাতের তালুর মতো সুন্দরবনকে চেনেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার প্রদীপ ব্যাস, a long time friend. Mr. Vyas, welcome to my show. And Thank you. উনি প্রায় প্রায় আমার ধারণা 11 বছর, আমি যদি ভুল না করে থাকি, সুন্দরবনের বাঘের দায়িত্বে ছিলেন এক অর্থে। ফিল্ড ডাইরেক্টর হিসেবে বোধহয় বেশি সময়, কিন্তু অন্যান্য নানান ক্যাপাসিটি ছিলেন। সোজা কথায় সুন্দরবনের বাঘকে মিস্টার ভিয়াসের বাদ দিয়ে খুব কম মানুষই অত ভালো করেছিলেন। মিস্টার ভিয়াস, লেটস শুট স্ট্রেট। সুন্দরবনের বাঘ কেমন আছে, হাউ ইউ ফিল? আপনি অনেকদিন রিটায়ার করেছেন, কিন্তু আমি জানি যে সুন্দরবনের বাঘ সম্বন্ধে সব তথ্য সবসময় আপনার কাছে আসছে। ইউ নো ভেরি ওয়েল হাউ দে আর। সুন্দরবনের বাঘ কেমন আছে? आज की डेटे আমি বলবো they are in nice position. When I say आज की डेटे means number is not that big, it can take the onslaughts. আজ থেকে 20-25 বছর আগে অবস্থাটা মোটেই ভালো ছিল না, and we simply don't know what will happen after 20-25 years. But to answer you straightforward, as on today, they are in great position and they are doing very well. They are doing very well. আমি এখানে একটা ফিগার বলি। আমার কাছে যা ফিগার রয়েছে, 2010 সালে সুন্দরবনে 70টা বাঘ পাওয়া গিয়েছিল। 2000 তারপরে 18 সালে 88, 2022-এ 100, 2023-এ গত বছরের সেন্সাসে 101টা। এখন অনেকেই বলছেন, আমি ইনফ্যাক্ট আজকে লিখেওছি এবং মিস্টার ওয়াই বি ঝালা, তিনি অন্য অত্যন্ত বাঘ নিয়ে বহুদিন কাজ করছেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে করেছেন। উনি বলছেন যে সুন্দরবনের বাঘ একটা প্ল্যাটুতে চলে এসছে। এটা ক্যারিং ক্যাপাসিটির একেবারে প্রায় লিমিটে চলে এসছে। সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা আর বাড়া সম্ভব নয়। হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন? He is right and he is wrong also, both. I will answer you. He is right because in the present scenario, it appears that they have reached the climax of the carrying capacity. Here also, I will say our estimation method do not count each and every tiger. And যদি এটা থাকতো তাহলে 70 থেকে 101 plus minus 10 কি করে পৌঁছাতো। It means still there is a scope that many tigers are not counted. So, and growth is taking place about 6% or so. Carrying capacity is a equilibrium. It's a balance between many factors. So if you change one factor negatively, carrying capacity will go down. And if you take it in positive direction, then carrying capacity will increase. I'm hopeful that the number will increase for the reasons that the strict protection which is being provided to Sundarban, the people's support we are getting from the fringe population to the Sundarban. Alternate livelihood
is being addressed apart from many other factors by the ecotourism also. All this gradually helping prey base to increase further. Okay. Let probe a bit more on this count. আপনি বলছেন অল্টারনেট লাইভলিহুড, মানে ইউ আর ইন্ডিকেটিং যে যদি মানুষকে সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে সরিয়ে আনা যায়, ফিশারম্যান হোক বা অন্যান্য যারা ফরেস্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট লাইভলিহুড, তাহলে বোধহয় প্রেশারটা কমে এবং বাঘের সংখ্যা বাড়ে। ইজ ইট ইউ ট্রাই টু ড্রাইভ এট? Absolutely. And I will give another example. During British period, when Britishers wanted to do the coup operations, means felling off large scale of Sundarban land for wood, especially Sundri and some other trees also. At that time, tiger was treated as a impediment to the coup operations. And there were rewards which almost amounts to 2 lakh rupees in the current time, that if you take a tail of the tiger to the authorities, they will give you 2 lakh rupees. So this huge number was there, a tiger number was there in Sundarban at that time. And there was not much difference. Yes, some difference has come, but there was not much difference. So all this difference in negative direction has come due to biotic pressures on the biodiversity of Sundarban. My PhD is on this issue only. So what I say that if we reduce these external biotic pressures, nature will take care of Sundarban's their various elements, and population of tiger will certainly increase gradually. কতটা ইনক্রিজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? মানে what is the carrying capacity? Let us assume that you take away the biotic pressure as far as possible. তাহলে সুন্দরবনের টাইগার নাম্বার মোটামুটি কি রেঞ্জে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়? এখন we have 101. Say it will be crude guesstimation, because if I could have guessed like this, there was no need of estimation, right? But even then, I am optimistic that it can easily go to 170, 180 in next 30, 40 years. Yeah. So about 130 can be. 130 is the kind of number. More than 150. More than that. Yeah. এখানে আরেকটা ইস্যু রেজড হচ্ছে, এটা আই থিংক ইউ হ্যাভ বিন পুশিং ফর লং টাইম, কিন্তু এখন এটা বেশ অ্যাডভান্স স্টেজে গেছে, যে সাউথ 24 পরগনাসের যে 3টে রেঞ্জ আছে, যে রেঞ্জ গুলোয় বাঘ রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন টাইগার রিজার্ভের পার্ট নয়। নাও অ্যাপারেন্টলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দে হ্যাভ সেন্ট এ প্রপোজাল টু ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যে এই রেঞ্জ গুলোকেও এসটিআর এর পার্ট করে দেওয়া হোক। আপনার কি মনে হয় যদি এটা সত্যি সত্যি হয় এবং এটা এসটিআর এর পার্ট হয়, তাহলে আমি দেখছিলাম যে এখন যেটা অ্যারাউন্ড 2580 মতো স্কোয়ার কিলোমিটার আছে ল্যান্ড এরিয়া ফরেস্টের, দ্যাট উইল ইনক্রিজ টু 3600 কাইন্ড অফ। ডু ইউ ফিল যে এই অ্যাডিশনাল এই 3টে রেঞ্জ ঢুকলে বাঘের সংখ্যা একটু বাড়ার চান্স আছে, বিকজ দেয়ার উইল বি বেটার ম্যানেজমেন্ট পারহ্যাপস? Yes, currently also there is a very good population of about, last figure I remember, I do not know the current figures. Last time when I was there as the director Sundarban Biosphere Reserve, we did it in 2006 and even 2010, it was around 22. So what I feel, this number can increase further if management improves. For example, M stripes is not taking place in 24 Pargana South Division. So the staff attitude towards the various issues related to management changes. They becomes part of the various type of capacity building programs which are on in Tiger Reserve. So it will certainly help. Okay. এখানে আপনি বললেন স্টাফ ম্যানেজমেন্টের কথা বললেন, স্টাফ অ্যাটিটিউডের কথা বললেন, ম্যানেজমেন্টের কথা বললেন। আমি আরেকটা রিপোর্ট দেখছিলাম যেটা গত বছর 2023-এ বেরিয়েছিল, ম্যানেজমেন্ট ইভালুয়েশন রিপোর্ট অফ অল টাইগার রিজার্ভ। ভেরি ইন্টারেস্টিং ডেটা। যদিও সুন্দরবন ওয়াজ কাইন্ড অফ র্যাঙ্ক ভেরি গুড, বাট আউট অফ 51 tiger reserve, Sundarban was ranked 31st. And if we look at the history of it, 2006-te Sundarban was second out of 28 tiger reserve. 2010-e it was 8 out of 39. 2014 it was 5th out of 42. 2018 it was 22nd out of 52. And as I said, 2023-e
31 out of 51. It means gradually Sundarban has slipped. The data saying that. I'm not saying. What's your take? Are you trying to give credit to me? When it was done, I was filled. See, one of the main reason, I have not analyzed the various reports, but I feel at that time we could have easily be first in country, but there were vacancy of, there was no veterinary doctor, there was shortage of staff. Right. So all these factors were beyond the control of the field director. In fact, I'm sorry to interrupt you. Ah. I think it will make your response easier. যে রিপোর্টটা দেওয়া হয়েছিল 2023-এ, I spoke to the experts who prepared the report for সুন্দরবন, এবং তারা যে কয়েকটা রিজন বলছেন সুন্দরবনের একটু তলায় স্লিপ করার কারণে, I would like to reiterate যে সুন্দরবন was still very good category. মানে no mistaken যে সুন্দরবন has slipped. It was still very good, but we did very good, it slipped a bit. Staff strength, eco development committee, area development committee, which kind of on the downside, যে কারণে illegal tourism বেড়েছে বলে তারা বলছেন, whereas সুন্দরবনের poaching has improved a lot. সুন্দরবনের tiger human conflict was on the positive side. So এইগুলো already documented. So I thought just to share this with you so that your response can become more holistic. So you are right, because as the vacancy of frontline staff is very much down, there is a urgent need that they should be trained forest guard who can handle the firearms, and they are young. So certainly it will impact management in a big way in positive side. Tourism, I don't know how they are saying, because still tourism in Sundarban is far below than the carrying capacity. But only problem is, I have always pointed it out, that some of the area is overutilized, like Sajna Khali Belt, and some of the areas like Budi Dabri and 24 Pagana South Division, they are underutilized. So there is need to further cap the number of entry of the boats in the Sajna Khali Wildlife Sanctuary area, which gets crowded in a big way. And we have seen the behavior of tiger also changing in last 20 years or so in Sajna Khali Wildlife Sanctuary. As you see in other parks, they get accustomed to the flying of vehicles, tourist vehicles. In the same way, in Sajna Khali Wildlife Sanctuary, they are not bothered now about the presence of various tourist boats, as a result of which sightings has increased. And so I feel this ecotourism is still a lot of scope. Only thing, it has to be need to be managed in a stronger manner. And other factors, they are the policy driven, and they are not much in the control of the field director. I have conducted this ME exercise, management effectiveness evolution exercise, in many parks of the many national park sanctuaries, as well as in tiger reserves like Bandhavgarh, Kanha, which are premier ranked tiger reserves. So some of the factors there are, say, frontline staff. Barring some states like Madhya Pradesh, in most of the states of the country, there is acute shortage of the frontline staff. And সব জায়গাতেই আছে। yes, আরেকটা এখানে ইস্যু আসছে, যেটা ফাইন্যান্স, টাকা পয়সার ব্যাপারটা আসছে। আমাকে ডক্টর ঝালা বলছিলেন, and ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট kind of accepted and admitted the position, যে লিডার ম্যাপ যেটা কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর kind of managing the forest, for planning the forest, বাংলাদেশ সুন্দরবনে আছে, আমাদের ইন্ডিয়ান সুন্দরবনে এখনো নেই। কেন নেই, এটা যখন আমি প্রোব করলাম, তখন দেখা গেল যে লিডার ম্যাপ বানাতে সুন্দরবনের জন্য it will cost around 5 crore rupees. এবং apparently this issue has been raised in several national tiger conservation meetings, কিন্তু the money didn't come apparently. এই সবটাই শোনা। My point is, যখন we are spending so much for tigers, and we have been going gaga all over the world about tigers, 5 কোটি টাকা সুন্দরবনের বাঘের ম্যানেজমেন্টের জন্য
বের করা যাচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে না? I don't think the issue is as simple. It's not a question of 5 crore rupees only. On two accounts, I will say. Number one, when we say about this leader map, so it should not be only for forest areas. I feel this should be also for non-forest area, for villages and others also, because Sundarban's main problem is not its forest areas. I feel for various factors, especially the climate change and others, if the flooding do takes place, tide height increases, or similar this cyclone comes, at that time we have also to identify how much land is going to be impacted in various islands which are habitated, because that will result in climate refuges, and the extra pressure will go or the livelihood on the forest areas itself. So, So you feel I it come should be to for this both point. areas. I come to the point. This can easily be done through the money with the disaster development, because they have far more money, or even the irrigation is now dealing with the World Bank project and other, where hundreds of crores are being planned and all that. And I feel even in the NTCA, the Tiger Reserve also, 5 crore is not the problem, but it may be issue of availability of the experts with the Tiger Reserve who can handle this issue. I think might be the reason. এবার আমি আরেকটা ক্রিটিক্যাল ইস্যুতে আসি শেষে। I think শেষে, but it's extremely important because it embraces the question of sustainability of tigers overall in Sundarban, climate change. We all know that Sundarban is a hotbed of climate change. আপনি সাইক্লোনের দিক থেকে দেখুন, আপনি সি লেভেল রাইজের দিক থেকে দেখুন, সুন্দরবনের সি লেভেল রাইজ ইজ হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া, ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সুন্দরবনের যে পোর্শনটা, সাউথ চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্টের যে পোর্শনটা, সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে ম্যাক্সিমাম frequency of cyclone বলে officially declared. So very clearly Sundarban's climate change quotient is extremely high. কিন্তু এখন অব্দি আমরা যখন সুন্দরবনের ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি, the mainly the discussion revolves around the human habited islands. খুব একটা আমরা সুন্দরবনের টাইগার ইনফেস্টেড ওয়াইল্ড আইল্যান্ড নিয়ে কথা বলছি না। আপনার কি মনে হয় না এটা বলার সময় হয়ে গেছে? Absolutely. You will be glad to know that the PhD thesis, which was PhD, which was awarded to me in 2012, mainly through Wildlife Institute of India and Rajkot University. My subject was the biodiversity conservation in the Indian Sundarban in the context of anthropogenic pressure, in which I studied human-wildlife conflict, climate change, as well as change in the salinity. There, I found that one of the hidden factor which is creeping in due to climate change is the increase in salinity, which normally people are not aware that it is increasing due to, because with the rise in temperature, sea temperature, that this salt dissolves more, Right. and area becomes more saline. And this results in that the species who are freshwater loving, they are declining, as we see Soneratia, or earlier it has taken place in case of Sundri also. And I studied that how it is impacting in different salinity zones. So I found the species like Avicennia or similar other species, their below ground biomass increased considerably, means they were better prepared to deal the salinity as compared to Soneratia or Xylocarpus granatum or Xylocarpus mechanicus. So here my concern is that these freshwater loving species are mainly the food of herbivores, especially the spotted deer. So if their number decreases in various islands, it will reduce the availability of food for deer, which means their population may go down. And if that happens, Which in turn then it will adversely affect the tiger.
So if tiger number is already increased, in that case, it may increase the conflict with the human. Tiger is staying, which has been kept under control for long period. Now it may started increasing again. So this is one of the factor. Second thing is we have seen this in Isla. I studied this one of the island, or say the 2 kilometer periphery of the Sundarban Tiger Reserve. We could found a satellite imagery pre Isla as well as 1 year after Isla. And we found that 23% of the land was not under cultivation even after 1 year. So these 23% people who were depending on agriculture, they became livelihood Forest dependent. without any livelihood. So a big percentage of them certainly depending on the natural resources. This adversely impacts. So all these changes are coming in to adversely affect the Sundarban forest and its netizens. And this is my concern. And we have to be prepared. Not much is being done. Very important issue. এবং আপনি বললেন যে already there are findings, as you said, you yourself have had some findings. কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে এই ফাইন্ডিংস গুলোকে একটা কোলেটেড ওয়েতে একটা পলিসি লেভেলে সুন্দরবনের বাঘ বা ফরেস্ট বাঁচানোর জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জকে ফোকাস করা বোধহয় এখনো হয়নি। এবং এটা শুধু সুন্দরবনের কথা নয়, এগেইন আই রেফার দ্যাট MEE রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট বলছে তারা দে কনসিডার্ড 33 indicators for evaluation. You are one of the evaluator in other parts of the country, so you know much better than me. 33টা ইন্ডিকেটর যখন হলিস্টিক্যালি নাম্বার অ্যালট করা হয়েছে, 33rd was climate change. It just got 60%. So climate change কে ফোকাস না করাটা, it is just not the issue of Sundarban, it's cutting across. এবং এটা খুব unusual যখন climate change নিয়ে otherwise government of India is speaking in all the fronts, in international platforms, সেখানে আমাদের দেশে আমাদের ফরেস্টে হচ্ছে না। More critical for the area like Sundarban, which is already climatically affected. So what is the way forward, you feel? How we should go about it? Way for my observation was also same, that most of the staff or even the field director, deputy field director, they were not very clear what they are supposed to do in this. Though some of the activities were taken as part of the management, like freshwater harvesting or other things, but exactly as a climate change mitigation plan, there was no document. There were no listed activities. So first of all, I feel that the staff, management level as well as frontline staff, they have to be, capacity building has to be done for them to sensitize, and a climate change mitigation plan needs to be developed for every tiger reserve or every national park sanctuary. It has to be part of the management plan. So And it should be thereafter, so integrated. that they can focus on the various activities included in that mitigation plan. So it should be integrated with the management plan. Absolutely, absolutely. Final question, Mr. Vyash, is Bangladesh, because Bangladesh and Indian Sundarban are contiguous. এবং আমরা মজা করে বলি, বা এটা মজাও নয়, সত্যিও অনেক সময় বাংলাদেশে সুন্দরবনে বাঘ কেন কমে গেছে বললে ওখানকার মন্ত্রী বলেন যে বাঘ সব ইন্ডিয়ায় চলে গেছে, আবার ইন্ডিয়ার মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে ইন্ডিয়ার মন্ত্রী বলেন বাঘ সব বাংলাদেশে চলে গেছে। হোয়াট এভার ইট ইজ, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার একটা জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে ফরেস্ট ইস্যু নিয়ে কথা হয়। But is it adequate? But can we do better on Indo-Bangla coordination, cooperation? There is agreement. I know there are agreement. That agreement has broadly been put into back burner. It's not very effective as of now. What do you feel? How it can be taken forward? India, Bangladesh jointly on conserving Sundarban tigers? I feel it's just 10% effective as it should have been. Right. For example, I suffered because of this lack of quick, for example, BSF and BDR, Bangladesh Rifles, they have the authority to call meeting with each other and share information with each other. What we felt this, because I was there when these protocols were being developed. So I wanted that forest staff of the both sides should, if they cannot be given freedom to that for various reasons,
they should be made part of the such meetings which do take place in between BSF and BDR. So exchange of information can take place. For example, this information, one night I got frantic calls from various reporters late in the evening, 9, 10, 11, that you firing has taken place in your area, some people died. I was terrified. Okay, I'm the authority here, and if things are happening and everybody is knowing except me. But later it came out, this firing has taken place in Bangladesh, Sundarban, where many poachers were shot dead by police. So had this been their platform, we could have easily we could have covered it. Second thing is that many poachers of our side or their side could have sneaked in. If that information can be passed, their details can be passed, or vice versa. This can certainly help in reducing the poaching and improving protection on the both sides. Another example is that I am just missing the name. When this oil leaks took place as the vessel collided in Bangladesh, Sundarban, near Bangla port, and the large area was having this oil leak, and mangroves and everything was. So again, I was getting calls, but we had no information. We were worried that if enters in towards our side, if it enters in Indian Sundarban, then which area it could be probably, and how we do and what they are doing. There was no platform. So what I feel that there is a huge scope of improvement in this protocol, so that in real time information exchange can take place in certain fields, if not all fields. Thank you, Mr. Vyas. I think extremely important words, and I think যারা এখন দায়িত্বে আছেন আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে, তারা এই কোঅর্ডিনেশনটাকে, as you said, only 10% has been realized. So এটাকে 10 এর জায়গায় 20, 30, 40, 50 and even more. আমার লাস্টে একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ছে। এটা আপনাদেরই একজন ফরেস্ট অফিসারের কাছে শোনা, যে বিকাশ ভবনে, আমাদের যারা শুনছেন তাদের জন্য বলি, বিকাশ ভবনে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিস, ওখানে সিনিয়র অফিসাররা বসেন। হঠাৎ একদিন হইচই পড়ে গেল, কারণ দেখা গেল যে সল্ট লেকের রাস্তা দিয়ে একটা বাঘ হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ ভবনের দিকে আসছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কোথা থেকে এই বাঘ এলো। তারপর বোঝা গেল পরে যে বোধহয় কলার ছিল কোনো একটা বাঘের, সেই কলারটা সেই বাঘটা হয়তো ছেড়ে দিয়েছিল বা কোনোভাবে খুলে গেছিল, সেটা কোনো একজন ফরেস্ট অফিসিয়াল তিনি হাতে করে নিয়ে আসছিলেন, সুতরাং ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছিল যে বাঘ আসছে। এটা এই গল্পটার ভিতরে যে গল্পটা, সেটা হচ্ছে আশা করা যায় এমন একটা দিন আসবে না যখন সুন্দরবন থেকে বাঘ বেরিয়ে সল্ট লেকে বা নবান্নে বা রাইটার্সে এসে বলতে হবে আমাদেরকে বাঁচাও। এমন যেন অবস্থাটা না হয়। বাঘের জন্যই সুন্দরবন, এবং সুন্দরবন আর বাঘ দুটোকে আলাদা করা যায় না। এটা ঘটনা যে সুন্দরবনের বাঘ হয়তো আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো আছে, কিন্তু আরো আরো অনেক ভালো রাখার বোধহয় সুযোগ আছে। আজকে মিস্টার ভিয়াসের কথা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম এখনো there are some things to do, স্পেশালি ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন, যেটা সারা পৃথিবীতে ধাক্কা মারছে। পৃথিবী থাকবে কিনা নিশ্চিত নয়। সুন্দরবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, ওয়ান অফ দ্য গ্লোবাল হটবেড। সেখানে এখনো বাঘের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের ইস্যুটা তেমন ভাবে শুধু সুন্দরবন নয়, আই রিপিট, সারা ভারতবর্ষ জুড়েই সুন্দরবনেও করা হয়নি। আশা করা যায় এইগুলো করা হবে। আগামী দিনে যখন আমরা বাঘ নিয়ে কথা বলবো সুন্দরবনে মিস্টার ভিয়াসের সঙ্গে, you will be able to give more rosy picture of Sundarban. Thank you, Mr. Vyas, for your time. Thank you very much, and my best wishes to everyone, and congratulations to everyone on this International Tiger Day. Thank you very much. Absolutely. Thank you.